Herald TV News Bulletin with me, Larissa Vaz. The body of 21-year-old Sarvesh Wadekar, who was feared to have drowned at a mining quarry in Kurpe Sange on Tuesday, has been recovered. The police are on site and further investigations are on. Here's more. The body of a 21-year-old youth, Sarvesh Wadekar, who was feared to have drowned in a mining quarry at Sange on Tuesday, has been recovered. The police are on site and further investigation is on. It was on Monday evening that Sarvesh of Kurdi Sange was reported to drown in a mining pit. Sarvesh had left his home at around 6:30 in the evening, citing personal work. As he did not return home, the family members started searching for where his whereabouts were found him drowned at the mining pit. However, on Tuesday morning, his body was fished out from a mining quarry in Sange. Aditya Bidre for Herald TV. Due to rise in drowning cases at waterfalls and deep quarries, Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday said that visitors should avoid going to waterfalls and quarries this monsoon. He also stressed that people should also avoid drinking at these places and going into the water. He added that security and patrolling will be done to avoid such incidents and entries to such places. Due to the rise in drowning cases at waterfalls and deep water quarries, Chief Minister Dr. Pramod Sawant on Wednesday during the cabinet briefing said that visitors should avoid going to waterfalls and quarries this monsoon. He also stressed that people should also avoid drinking at these places and then going into the water. He added that security and patrolling will be done to avoid such incidents and entries to places. या दिसांनी सर वॉटरफॉल्साचेर एक चडशे इन्सिडंट जायत आसा लायफ गार्ड माझी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा एक म्हणजे वॉटरफॉलाचेर जितके जितके टुरिस्ट वता तांकां वॉटरफॉलाची डेप्थ खबर नासता त्यांनी शक्यतो वॉटरफॉलाचेर उदकांत देंवचे न्ही आनी दुसरी गोष्ट जे कोण वॉटरफॉलाचेर वता तेंच्यांनी ड्रिंक घेवन म्हणजे पिवन उदकांत जर बिलकुल देंवचे न्ही ही म्हजी सिन्सियरली रिक्वेस्ट आसा आतापर्यंत पळय जाल्यार फाटल्या म्हयन्या देड म्हयने जवळपास 15 ते 20 लोक अशा पद्दतीन बुडून एक्सपायर जाल्ल्या खास करून यंग भुरग्यांक म्हजी रिक्वेस्ट आसा उदकांत देंवपाचें खंयसर स्विमिंगाक वचपाचें पावसाच्या दिसांनी तेंच्यांनी बंद करचें गव्हर्मेंट इज टेकिंग द प्रिकॉशन्स आमी मॅक्सिमम पळयता दुसरी कडेन एक्सपर्ट गार्ड आसता जाल्यार टायम बींग आमी प्रिकॉशन म्हणून थंय दवरपाचो प्रयत्न समुद्र किनाऱ्याचेर टुरिस्ट आमी थंयसर बॅन केला समुद्र किनाऱ्यार पावसान कोणीच वचपाचें ना आतां ताका कोण सांगतलो पावसान वचपाचेंच ना डिसायडेड आसा म्हणल्यार उपरांत समुद्र किनाऱ्याचेर जर समुद्रांत पावसान वचूंक लागलें जाल्यार आनी कितें करतलो तरी आमचे दृश्टीचे गार्ड पुलीस हे सगळ्यांक आडयत आसता येता त्या टुरिस्टांकूय आमची तीच रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी वयचें न्ही लँड ट्रान्सफर फॉर एखादे नॅशनल डिजास्टर रिलीफ प्रोजेक्ट. It is Prasad Polji for Herald TV. The Supreme Court on Monday stayed the construction of Rs 77 crore Thirakol Bridge and issued notices to the Goa State Environment Impact Assessment Authority and others. The stay order was issued by Supreme Court bench comprising Justice Abhay S. Oka and Justice Sanjay Karol while hearing an appeal filed by the NGO Goa Foundation. In 2015, the Goa Foundation filed an application to stay off work on the signature bridge across Thirakol River before the National Green Tribunal, the NGT, on the grounds of being approved in violation of the CRC notification. The NGT ordered a stay on the construction. The petitioner had argued the Kerim Beach had been declared as CRC 1 because of its outstanding natural beauty and sand dunes, which would not allow construction of bridge of any kind, as the CRC 1 beaches are in no development zone. The bridge alignment was also diverted from Regional Plan 2021 alignment for a proposed bridge. The petition also drew the attention of the NGT that the bridge was not in a public facility, since Thirakol had only 50 families and it could be difficult to convince the government spending Rs 77 crores for a bridge that would satisfy the requirements of being connected to a mainland across the river. The petitioner provided evidence that the records of Goa State Infrastructure Development Corporation that the bridge was in fact intended to benefit a private golf course resort to
be located in Tirakol village. In fact, the bridge design was generally by the golf course promoters from Singapore to suit the golf. The resort putting up the golf course had argued that the signature bridge would provide a spectacular entry to their golf resort, and the petitioner pointed out the same. It's Makbul for Herald TV. The Saligaon Solid Waste Management Plant, under the supervision of the South Goa Planning and Development Authority (SGPDA), has planned to process 35 metric tons of daily waste originating from Margaon. Saligaon Solid Waste Management Plant, under the supervision of the South Goa Planning and Development Authority, has planned to process 35 metric tons of daily waste originating from Margaon. The transportation of 30 metric tons of waste to Saligaon will be handled by Margaon Municipal Council, the MMC, while the compliance of the waste management regulation will be monitored by the concerned authorities at the plant. Additionally, the local health department has requested the compliance report to ensure adherence to waste management guidelines. सर संसदाचेर तुमचें काम हय ताचेर ऑलरेडी आमी हायकोर्टान सद्या एफिडेवीट दिल्या की आतां पर्यंत 30 टन जो आहा पयलीं 20 व्हरताले आनी एक 10 टन व्हरताले, एडिशनल 10 टन सालिगांव हाडपाचो टन्नाचो जो ट्रीट जाय. Clinton D'Souza for Herald TV. On Wednesday morning, two portions of a building at Pajifond in Margaon collapsed. In this incident, building portions of the second and third floor of Harmonia apartments collapsed. Luckily, no casualties were reported. In a shocking incident on Wednesday morning, two portions of a building at Pajifond in Margaon collapsed. In this incident, the building portions on the second and third floor of Harmonia apartments collapsed. Luckily, no casualties were reported. Watch. फ्लॅटाचो हार्मोनिया अपार्टमेंट फ्लॅटाचो बाग कोसळ्ळा, बाल्कनी फूल कोसळ्ळ्या भायल्यान. ती पडली, नशीब बरें की कोणाचीच माथ्यार बिथ्यार पडूं ना. आनी सारकी करून तें स्ट्रक्चरल ऑडिट करून तूं सारकें करून घेवपाक ताजें बरें ना. स्ट्रक्चर पळयलें भितर कोंकणी क्रॅक्स दिश्टी पडटा आनी करून घेवपाक जाय सारकें रिपेर. मेंटेनन्स बीन करपाक जाय. मेंटेनन्स तांणी करपाक जाय न्ही. सोसायटी न्ही बेजिकली सोसायटीचे तांचो बिल्डिंगेचो बाग कोसळ्ळा. सो आतां कोणालो तरी फ्लॅटाचो पळय तुका वयर दिसता फ्लॅटाचो भाग कोसळ्ळो, कोणालो तातूंत म्हाका दिसता कोण रावना सद्या, तशें पडिल्लें. बाकीची सुद्दां बिल्डींग इट इज व्हेरी ओल्ड बिल्डींग. म्हाका दिसता 30 वर्सां 40 वर्सां मायज जातली ताका. 40 वर्सां तरी मायज जावपाकूच जाय. तांणी तांगेले ते आतां सोसायटीचे कोण कोण मेंबर आसा ते सांगताले आमगेलें तें हें जावं ना, सगळें एकवट जायना, हें जायना तें जायना, ताका लागून तें उरलां. पूण इट इज देयर पर्सनल प्रॉब्लेम न्ही, आमी काय ताजेर कांय उलोवपाक शकना. हांगा सोसायटीचो इशू तो. इतलेंच खरें की बाबा कोणालें कांय देव बरो आशिल्ल्यान कोणालें कांय जिवीत आनी कांय जावं ना. सायडीन घरा तेंकाय कांय जावं ना कोणाक. कोणाक डॅमेज कांय जावं ना, फक्त सकयल पडलें तितलेंच. कोणाक हो फ्लॅट आतां ऑक्युपायड आशिल्लो काय ना, कोण रावना आशिल्लो सद्या तरी. हें आतां इन्फॉर्मेशन प्रमाण तातूंत कोण रावना सद्या तरी. आतां अशें मडगांवान न्ही खुबश्यो जुन्यो बिल्डिंगी आसात, ताचे बद्दल तुमी आतां मुन्सिपालिटी मिटिंगेक हें करतलो काय म्हणटा. जुन्यो बिल्डिंगो म्हणटा ताका मुन्सिपालिटी मागीर आमकां तशें लागना. फाल्यां आतां कोणाक कितें इट इज प्रायवेट प्रॉपर्टी जाता न्ही. प्रत्येकाले सोसायटीन आतां जर तांकां कोणाकय दिसता की आमकां रिडेवलपमेंट वचपाक जाय, तांणी आमकां लेटर करपाक जाय, तांणी आमचे कडेन परमिशन. आतां कोणें जर थोड्यांनी आतां फॉर एग्जाम्पल म्हज्या वार्डान एक बिल्डींग आशिल्ली, दे वास परत तांणी स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट हाडलो की बाबा हें सारकें ना म्हणून आमचें स्ट्रक्चर. तेन्ना आमकां डेमोलिशन ऑर्डर दिवची म्हणून आमी करून घेता म्हणटा. आमी मुन्सिपालिटी दिता कोणालें आमकां पूण कळूं जाय न्ही. आमचे नजरेक आयल्यारूच आमकां कळपा न्ही तें. फाल्यां दुसऱ्याली प्रायवेट प्रॉपर्टीन आमी वचून फाल्यां आमी हें करपाक शकनात न्ही. आनी आमचे कोणाले जर आतां फाल्यां बिल्डींग आसा तांकां जर फाल्यां जर हें करपाक जाय, रिडेवलपमेंट वचपाक जाय, बाकी कितें करपाक किंवा आनी कितें दे हॅव टू टेल अस न्ही, जाल्यारूच कळपा न्ही तें. दुसऱ्याली प्रायवेट आतां हो इन्सिडंट जालो तो आतां तरी तरी दिसना पयलें भितर वचून पळयता. आतां सकाळीं तुका पळयल्यार कळटलें पळय, सकाळीं हें सगळें गेल्लें आसा. आतां आमी काय ताका सांगपाक शकना न्ही कंपल्सरीली तूं अशें कर म्हणून. इट इज द सोसायटी इशू. आतां जर सोसायटी एग्री जायना किंवा ते एग्री जायना, ओनर जर म्हणटा आपूण करना आपल्या फ्लॅट, मुन्सिपालिटीच्यान कितें करूं जाता. मुन्सिपालिटी हॅज नो रोल इन दॅर प्रायवेट थिंग्स न्ही. पब्लीक कितें आशिल्लें जाल्यार मुन्सिपालिटी कॅन डू. प्रायवेट गोश्टींनी मुन्सिपालिटी कशी इंटरफियर जातली. सो आतां तुमी मुन्सिपालिटीची तुमची एमर्जन्सी सर्वीस हाडून हें केला. डिजास्टर मॅनेजमेंट सर्वीस ह्या फावटी फर्स्ट टायम आमच्या चेअरपर्सनाचे लिडरशिपी अंडर ताणें ह्या फावटी फर्स्ट टायम केलं. नॉर्मली डिजास्टर मॅनेजमेंट कसो आमच्या कसो हें नासता, पूण ताणें फर्स्ट टायम आमच्या चेअरपर्सनान लीड घेवन हें फर्स्ट टायम हें अशें थोडे 7-8 मानान
आनी आमकां थोडे इक्विपमेंट अशें मायनर कितें जर जालें तें बारीक झाड पडलें किंवा आनी कितें असलें कितें कोसळ्ळें तें क्लियर करपा खातीर तांणी ती सर्वीस सुरू केल्या वीच इज बरी गजाल आनी ते भुरगे खरेंच बरें काम करतात बरें एप्रिशिएट करपाचें सो तांकां आमी रोखडेच कॉल केलो की बाबा येवन एटलीस्ट मागीर तांगेली वाट बीट पळय कितें आसा ती सगळी क्लियर करून हें भरपाक मागीर आमी येवन तांकां मातशें भरून व्हरून तें आमी दॅट वी कॅन डू पूण हें बाकीचें तांगेलें कितें आसता दे आर फुडी तें नाजाल्यार ताजे फाल्यां दुश्परिणाम कोणाचेर जर पडलें दिलें कित्याक हांगा आजूबाजू घरां आसा तांचेर पडलें जाल्यार बशिल्ले कडेन कोणाकय बाबड्याक त्रास जातलो न्ही ताका लागून आमगेली मागणी की तांणी बेगीन हें कोणाकय सांगून रिपेर करून घेवचें ते एक स्लॅब वेरेंडा स्लॅब कॅन्टिलिवर सेक्शन तो पडला वयर कोण रावनासले इट लुक्स लायक बऱ्या टायमार ते उदक पावसाचें मातशें चड येयल्लें पूण बोल्लें मातशें आय थिंक स्लॅब फुकलो सो दॅट्स वाय ओन्ली दॅट पार्ट ऑफ द स्लॅब ऑफ द वेरेंडा हॅज ब्रोकन एंड कम डावन कोण रावताले बी वयर कोण नासले सकयल रावताले कितल्यांक सुमार जाले हे सकाळीं जाल्लें न्हू सकाळी कितें गाडयो बिडयो आशिल्ल्यो दॅट वॉज एन ओल्ड व्हेकल आनीक सारकें णवां सुमार असो सामको घस्स करून पडलें कितें पडलें म्हणून कळना जालें आनी आमकां डावट आशिल्लो बिल्डींगेक पडटलें म्हणून 2 वर्सां जालीं आतां ती सामकी हें जाता पडत आसा कुडकी पडत आसा तेजेर आनी तांकां सांगत आशिल्लें आमी गेले त्या वर्सा तशें पत्रे तेंगेले वचून सगळ्या लोकांले घरांनी पडलेले ह्या फावटी गॅलरी हय ती गॅलरी तेंगे ती कोण रावना थंय कोण रावना म्हणटरी मागीर कांय करूं मेळना न्ही तांकां तुमचे घरार बी पडले आमकां घरार पडले आनी आमगे पोरूं ते पत्रे सामके पिड्ड्यार जाल्ले आशिल्ले आमी पयरूच नवे घातल्या नाजाल्यार सगळे आमचे भितर पडलेले आनी नळे आशिल्ले जाल्यार जर गेल्लेच भितर पत्र्यां लागून तरी सालवार आमी तशें ते सायडीच्यान वयर पडना तशें वयर पडलें आनी निसरोन गेलें सगळें पयरूच नवे घातले आनी ते पत्रे आहा म्हणून तुमी सांगा हय पत्रे आसा म्हणून आमी सालवार नळ्याचे बी पडले जाल्यार साम भितर पडटले आशिल्ले न्ही आनी आमी आमगेले यो वस्ती सायडीन जाता आनी एकल्याचेर तरी कोणाचेर पडलेले जाल्यार मनशाची हानी जावची नाशिल्ली. A story by Aditya Bidre and Mohit for Herald TV. Residents of Madel Fatodda in Margaon came out on the streets to protest against the new sauce store that is emerging near the Margaon KTC. They accused the Margaon municipality of being responsible for dumping garbage at the site, which has caused inconvenience and become a breeding ground for infections. The residents also complained that people from other areas have been using the site to dispose of their garbage. They urged the authorities to clear the garbage or they would resort to legal measures. The residents of Madel Fatodda came out on the streets to protest against a new sauce store that is emerging near the Margaon KTC. They accused the Margaon municipality of being responsible for dumping garbage at the site, which has caused inconvenience to the people. The residents also claimed that people from other areas have been using the site to dispose of their garbage. They urged the authorities to clear the garbage or they would resort to legal measures. In response, Tamu Shirodkar, chairperson of the Margaon municipality, explained that the MMC was allocated the location to dump garbage collected from 25 wards. Rather than criticizing the situation, he called on the residents to provide constructive suggestions, emphasizing that there are no other viable alternatives. Maria, hinga amka hi garbage galde hinga kota ina amka amge burgyan sogli kims hata hinga ani bair boson de pumelna amka hinga muni saite hoingela dishti pana ya politics no ye orchi hati kadon jai health issue sarko संसोडा जाता संसोड कोण दोता हिंगा हे सगळे बुरशी पण हाय ती काडाय मरे कोणा रावले कित्या चोयताय तुमी हें आतां आमगेले सारके माडेला बोगले सारके आमगे ऑपोजीट ओपोट संसोडा आहा हेजे ऑपोजीट आमगेली घरां आहाय सायन्सा डेली किमसा येवन बसताय भायर भुरग्यांक बसो मेळना हेडो मेळना त्रास जाताय गांवांत आनी आमगे गांवांत सगळे सिनियर सिटीजन आहाय हे आमगेले फातोर्डा हे आमगे केटीसी बस स्टॉप सारके तेंकोन सो हांव म्हणटा हे आतां हितू सिटींग ही गार्बेज हाडून घालपाक हे म्युनिसिपालिटी दुसऱ्यांक कांय पोंड वचना काय पळय म्युनिसिपालिटी गार्बेज व्हरून सिटींतून व्हरून खूंय भायर घालपाक तेंगे काम बट हे आनीक सिटींग घालताय ओके आनी ह्यो आतां बसो आहा हिंगा हे बसी म्हाका सोता वो बसी म्हाका सोता एक स्टँड म्हूण दिलोलें हिंगा भाडें मारपाक आतां हे बस आसतना हिंगा हाटल्यान सोंसडो केला आनी कितें जाता हिंगा बस आहा तेजेर लोकां दिसती पोना वो सोंसडो हाटल्यान आहा तो आनी हो आतां पॉलिटिक्स इशू न्हू हो आमगे गांवच्या लोकांचे हेल्था इशू
आमगे हो तर हे आहा तर म्युन्सिपालिटी बंद कोना जाल्यार आमी मुखार मागीर गांवांत सगळे आनी त्रास जातले. आतां सोंसड्यारू तुमी जाणाय सगळे कितू इशू आहा तो, आनी आतां थिंगा चिकोल काटाय, थिंगा सोली गार्बेज काटाय आनी हूंय काय घेवन वयताय. आनी आतां गार्बेज मडगांवची सगळी हुंयची आख्खे मडगांवची हुंयची गार्बेज हाडटा आनी हिंगा आमगे फातोडटा हिंग माडेला हाडून घालताय. हें कितें म्हाका कांय सोजमना. हें सिटी क्लीन करपाची वो हिंग घाण करून दवरपाची. सो हांव मागोता आमगे गोवोरमेंटा कडेन हें बंद करपा जाय आनी आमकां आमगे भुरग्यांक आनी आमगे सिनियर सिटीजन आहाय तांकां एक हेल्थान दवरपा जाय आमगे गांवांक. कित्याक एवरी इयर आमगे भुरगीं नाजाल्यार हांव आतां आनी 4-5 दिसांनी चोय किमसां हांवून आमगे भुरगीं डेंगू वो मलेरिया जावन आसतली आनी हे त्रास कोणाकू आमगे गांवच्या आमगे मांयक पायक सगळ्यांक त्रास जाता. भुरगीं बरी ना जावप म्हणल्यार. ओके, सो थँक्यू. आतां पावस पडटा म्हणून वास हिंगालो हिंग वासू येता न्हू. ना जाल्यार वास येता. सायन्सा बसपा जायना. आतां कितें जाता पासाचेर हे सगळे धुवन वयता. पयर एक दिसा आमी चोयलोले कितें सुणी बिणी आनी तेसोले कोणागे घर मोडलेले टायल्साचे टॉयलेटाचे आनी हिंग उडयताय आनी हिंग किड पडलो आहाय. ते कितें कोताय मेशीन हाडटाय हे सगळें चिकोल सायडीक घाताय. तेजे वयल्यान हे सिवरेज सगळी मात काडलो आहा आमगे रोडा वयली ती हाडटाय आनी तेजेर घालताय आनी तो लिपोयताय. तेजे वयल्यान मागीर पोतून आनी चिकोल घालताय आनी मागीर उजो पेटयताय. उजोय घालताय. उजो एवरी इयर कोण तरी हिंग फाटल्यान तुमकां खबर आसतली उज घालताय आनी आख्खे लासून उडयताय. सो आतां हें इमिडिएटली बंद करपा तुमची मागणी. बंद करपा जाय. आयज आमी मेमोरेंडम दितले म्युन्सिपालिटीक. सगळे आमी कंप्लेन करून रेडी दवरलां. सो आयज आमी सबमीट करतलो आनी ते तर एक्शन घेयनाय जाल्यार मागीर आमगे लिगली मुगे हांव कितें आमी आहा तें एक्शन घेतले तेंचेर. बेस्टेज मडगांव म्युन्सिपालिटीचेर कोणें एलिगेशन करचें न्ही. हांव रिक्वेस्ट करता हात जोडून सगळ्यांक. आतां ही जी आतां प्लेस भरल्या पळय हांगा इतलें हाजो अर्थ असो की मडगांव म्युन्सिपालिटी आनी मडगांव म्युन्सिपालिटी सगळो स्टाफ सगळो टोटल 25 वॉर्डांनी काम करता. लोकांचें सगळें भरून हाडटा. म्हाका एक सांगा आतां तुमी लोकांचें जितलें आमी भरून हाडटा पळय ओडप खंय आमी आतां तुमी सांगा आतां हांव तुमकां प्रेसाक विचारता आमी ओडप खंय. लक्षांत दवरात. मडगांव म्युन्सिपालिटीचेर क्रिटिसिजम करप हें कोणाचें क्रिटिसिजम करप आपणें स्वता येवन म्युन्सिपालिटी घेवन गायड करप आनी काम करपाक जाय. क्रिटिसायज करप एक व्हेरी इजी. म्हाकाय कितें दिसता हांव सिन्सियरली काम करता. म्हाकाय कितें वायट दिसता कित्याक हांव अशें नॉर्मली केन्ना असो उलयना. फर्स्ट टायम उलयलां. म्हाकाय वायट दिसता की क्रिटिसायज करता हाडून हांगा उडयता हें लाता तें. अरे तुमी इतले सौभाग्य ना इतलें चिता मरे कोण क्रिटिसिजम करता तेंका सांगता हांव. हें आमी हाडलां तें कोणालें तुमी पळय. म्हजो प्रश्न तुमकां सगळ्यांक हें आमी हांगा उडय डंप केला पळय हें कोणालें तुमी मुद्दाम दाखया मरे. प्रेसारी कशें करता चुट्टा म्हणटा ही चुट्टा ही हे पळय झाडां मारलेली पालो बिलो कोणालो. आमी पब्लिकाची सर्वीस करता न्ही. आमी 25 वॉर्ड आतां पळय गेल्ले 15 दीस रोटेशन बंद केलां. सगळे कावन्सिलरांक हांव गाडी धाडटा कितें भरून हाडा कितें आसा तें सगळे कावन्सिलर लोकांचे भरून हाडल्या. पण तुमी डाम करून कितें एरिया डाम करून फिलिंग देर इज नो प्लेस टू डम. नो आय एम व्हेरी थँकफुल टू दीस सुडा दीस पीपल दीस प्लेस दे हॅड गिवन अस टू डम. आतां तेंय आतां आमी बंद करपाचें ठरयलां. आमी मशिनाचें आमी प्रोवायड करता. कित्याक मशीन खंय एक जाग्यार बसोवप आनी सगळो पालो सुट्टा तितून घालप आनी ताचो पावडर करप तेंय आमचें चालू आसा. एक अवघ्या 4-5 दिसा तेंय जातलें आमी तेंय चालू करता. कळ्ळें आसा. Aditya Bidre for Herald TV. Mapsa police booked a case against an unknown person for allegedly kidnapping a minor girl from Shelpem, Mapsa. Here's more. Mapsa police on Tuesday booked a case against an unknown person for allegedly kidnapping a minor girl from Shelpe in Mapsa. Police informed that based on a complaint filed by the mother of a 16-year-old girl, a case was registered under Section 363 of the Indian Penal Code and Section 8 of the Goa Children's Act against unidentified person. Mapsa police is investigating this case. Clinton D'Souza for Herald TV. Dark Horses Dunes SC Mandrem defeated Kunkolim Union with a scoreline of 1-0 to secure a place in the finals of the Jaju Memorial Trophy football tournament organized by young strikers Benaulim. The thrilling match was played at the St. John Baptist ground in Benaulim. Dark Horses Dunes SC Mandre entered the finals of the Jaju Memorial Trophy football tournament by defeating Kunkoli Union with a scoreline of 1-0. The match was filled with excitement and kept a large crowd on their toes throughout. Despite Dunes' dominance and their impressive display of short, quick passes, they struggled to find the breakthrough due to the resilient defense of Kunkoli. Kunkoli goalkeeper Rishikesh Kankar made a brilliant save stretching full length to deny a low right-footed shot from Dunes striker Prateek Kanaik, ensuring the score remained level at halftime.
The second half saw both teams pushing for a goal. Mandre striker Arun Naik and Anthony Lobo attempted long-range shots, but their efforts narrowly missed the target, much to the frustration of the passionate crowd. Kunkoli also had their chances, with striker Denwell Fernandez shooting wide from inside the box. Finally, in the 63rd minute, Dunes broke the deadlock. Their talented playmaker Vinay Harji played a precise pass down left wing to Arun Naik, who showcased his speed and skill by surpassing Kunkoli defender Astrofio Pinto before delicately flicking the ball with his right foot beyond the reach of goalkeeper Rishikesh into the far corner of the net, sparking jubilation among his teammates. As time was running out, Kunkoli had a golden opportunity to equalize when hard-working midfielder Alistair Fernandez created an opening for Tushar Gaonkar, but his shot went straight into the hands of Dunes goalkeeper Prateek Sawant. Kunkoli made desperate efforts to find an equalizer, but Mandre's defense, led by Jagannath Somji and captain Vivek Kunalkar, remained resolute and held firm to protect their lead and secure Mandre's spot in the finals. Inasya Narona for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.